تمایل دارم با احترام از شما دعوت کنم که به ما بپیوندید تا بتوانیم سطح آگاهی عمومی نسبت به سلاح‌های شیمیایی را ارتقا دهیم. داستان ما را بخوانید و آن را با مردم جهان سهیم شوید. منتظر همکاری شما هستم تا بتوانم از گذشته درس بگیریم و فرهنگی صلح محور برای آیندگان بسازیم. از همه شما که پیام من گوش سپردین تشکر میکنم. من به نیابت از خانواده موزه صلح تهران از توجه حمایت شما قدردانی میکنم. خیلی متشکرم. In December 2013, a delegation from the Tehran Peace Museum visited the OPCW headquarters in The Hague. While we were there, we put forward a proposal to use survivors of gas attacks as messenger for peace to raise awareness against chemical weapons. We cooperate to encourage those countries that have not yet signed the Chemical Weapons Convention to think about their responsibility toward world peace and sign this important convention. And as a living treatment to the horrific consequences of chemical warfare, we are engaged in a bilingual oral history project. Through our Voices of Peace project, our stories can be accessed on the museum website. I invite you to please read them. In concluding my message today, I would like to please ask you to join us in raising awareness against chemical weapons. Read and share our stories with the world, and join us in our determination to learn from our past to build a culture of peace for all of us in the future. I would like to thank you all for listening to my message today. We, from the Tehran Peace Museum, appreciate your attention and your support. I thank you all very much. Showing us the way forward with solidarity and with concern for our common humanity. So thank you very much. I think if there is one place in the Middle East that is associated with the atrocities of chemical warfare, it is, as we have heard, the city of Halabja in Iraq. I would like to introduce our next speaker. I know we're a little bit late in relationship to our coffee break, but we started a little bit late, so we're going to postpone the coffee break by a few minutes. We still have two speakers. But it is a great honor to invite the mayor of Halabja, Kader Karim, and he is the mayor of this city in Iraqi Kurdistan, the site of this brutal chemical attack in 1988 that we heard about during the final phase of the Iran-Iraq war. After a painful period of recovery and the work of Mayor Karim, Halabja was officially approved by the KRG as the fourth province in Kurdistan on the 13th of March 2014. In 2011, Major Karim was awarded the Peace Prize of the International Peace Bureau of Italy. So, without further ado, Major Karim, would you like to take the floor? برای سری شهرانەکانی جیان باشتی بەڕێزان ئەندامانی دەستەی شهرانەکانی جیان بەڕێز سۆلیفی شهرانی ئیپر بەڕێزان ئامادەبوون. Dear mayors of peace, dear members of municipalities of the world, dear mayor of Ypres, dear attendees. ئامادەبوانی بەڕێز سەرەتا بە ناوی سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجە و کەسوکاری شەیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە و سپاس و پێزانی خۆمان ئاراستەی بەدەستان دەکەین بۆ بانگهێشتمان بۆ ئەم بەڕاستن. First of all, we would like to express our gratitude and appreciation on behalf of the Presidency of Municipality of Halabja and the chemical attack martyrs families for inviting for this ceremony. بەڕێزان ئێمەی شاری هەڵەبجە و گەلی کوردستان و سەرجەم قوربانیانی ئیپەر و هیرۆشیما و ناکازاکی و
تەواوی قوربانەکانی چەکی کیمیایی کۆکوژ و بەشێک لە جەستی خۆمان دەزانین چونکە خۆمان لە مێژەوە قوربانی چەکی کۆمەڵکوژین و لەسەر دەستی ڕژێوی پێشووی عێراق چەندی جار جینۆساید کراوە. Dear attendees, we as Halabja city and Kurdistan nation consider all the martyrs of Ypres, Hiroshima, Nagasaki, and all the martyrs of chemical and genocidal attack of the world as part of our body, as we have been victims of genocidal weapons for centuries and we have been committed genocide by the previous Iraqi regime. بەرەزە ڕژێمی بەعز لە 16 دا شاری هەڵەبجە بە چەندین جۆری کیمیایی لەوانە دابوون و سالین و WX ماستەرگاز بۆ گومان کرد کە لە ئەنجامدا زیاتر لە 5,000 کەسی مەدەنی شەهید بوون و 10,000 کەسی دیکە بریندار بوون و بە تەواوی ڕزگاربوانی شارەکە ئاواری وڵاتی ئێران بوو. Dear attendees, Ba'ath regime on 16th of March 1988 bombarded Halabja with all kinds of chemical gas like taboon, sarin, WX, and mustard gas, and 5,000 civilians martyred and 10,000 others injured as the result of that attack, and all the survived people displaced to Iran. کارەساتەکە تەنها ڕووداوێک نەبوو کە لە چەند ڕۆژێکدا کۆتایی بێت، بەڵکو تا ئێستاش کاریگەری جەستەیی و سایکۆلۆژی و کۆمەڵایەتەکانی ئەو کارەساتە هەڕەشە لە دانیشتوانی ئەو شارە دەکەن. ڕۆژانە ئێمە دەبینە شاهیدی شەهیدبوونی بریندارەکان و ڕزگاربوانی کارەساتەکە و لەدایکبوونی مناڵانی شێوا و دەیان کێشە جۆراوجۆر تەندروستی دیکە کە دانیشتوانەکەی بەدەستیەوە دەناڵێنن نەتیگەلەوەی دەیان خێزان تا ئێستا بە شوێن خێڕاغی مناڵەکان و بوونەوەکانیان کە تا ئێستا ژمارەیەکی زۆر کەمیان گەڕاونەتەوە ئامێزی خێزانەکانیان. The disaster was not only an incident which would end in a few days. Even nowadays, the corporal, psychological, and social effect of that disaster threaten the inhabitants of the city, and we daily witness the death of the injured and survived people of the event, and the birth of mistreated babies and 10 of other health problems which the inhabitants suffer from. This is meanwhile many other families search looking for their lost children, who a very few of them have been found up to now. هەڵەبجە ئێستا لە کوردستاندا نازناوی پایتەختی ئاشتی دێنراوە چونکە سەرەڕای هەموو ئەو کارەساتانە شارەکە لە ئاستی ناوخۆیی نێودەوڵەتە کار دەکات بۆ ئاشتی پێکەوە ژیان و بنوبەرکردنی چەکی کۆکوژ و بنیادنانی ڕۆحی لێوردەیی. Halabja now in Kurdistan has been named the capital of peace because except for all the disasters, the city attempts to make peace, intimacy, and eliminate genocidal weapon on a standard of interior and international. خاڵی گرنگی دیکە کە دەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم لە دروستبوونی شەڕی دژ بە داعشگەری کورد و پێشمەرگەکانی کوردستان توانیان ئازانە ڕوبەڕوویان ببنەوە بۆ تێکیان بشکێنە ئەمەش بە خوێنی زیاتر لە 1000 شەهید و هەزاران برینداری گەلی کورد. ئەم سەرکەوتمانە تۆمار کرا کە بێگومان شاری هەڵەبجەش بێبەش نەبن لەم قوربانەوە کە دەیان ڕۆڵی ئەم شارە لە شەڕی دژ بە تیرۆدا شەهید و بریندار. Another important point which I want to shed the light on is that from the commence of the fight against the terrorist IS, Kurdish nation and Kurdish Peshmergas were stood against them and could defeat them by giving blood of 1,000 martyrs and injuring thousands of Kurdish people. This victory has been recorded. Of course, Halabja city was not barred from this sacrifice. That tens of inhabitants of the city martyrs and injured in the fight against ISIS. لە کۆداییدا داواکارم هەموو لایەکمان پێکەوە کار بکەین بۆ چەسپاندنی ئاشتی و بنبەرکردنی چەکی کیمیایی و کۆمەڵکوژ لە جیهاندا لەپێناو دووبارە نەبوونەی کارەسەتەکانی هاوشێوەی هەڵەبجە و ئیپێر و هیروشیما و ناکازاکی. Eventually, I request all of us work on making peace and eliminating genocidal chemical weapon in the world in order not to recur disasters like those of Halabja, Ypres, Hiroshima, and Nagasaki. دووبارە سەرێز و نەوازش نەوی دەکەم بۆ قوربانیانی شاری ئیپێر. Again, I show my respect to all the martyrs of Ypres city. Thank you very much.
Thank you very much, Your Excellency. Again, a reminder, I remember the Hallyu attack very well in 1988, and it shocked us all the way to Latin America, where I was living at the time. So it's good to see what you're doing now in your city. We should be on the coffee break. We are going to defer the coffee break for a few minutes because we have an unscheduled speaker this morning before the coffee break. This is because the speaker in question must leave earlier than assumed from Ypres, and this is the only opportunity we have to hear her. So I ask for your indulgence. We will have this last speaker before the coffee break. Maïssa Bey was born in Sar Bukhari and lives in Sidi Bel Abbès in western Algeria. In 1996, she published her first novel, Au commencement était la mer. She was a co-founder of the Chef de Feuille Étoilée publishing house and helped establish Parole et Scripture, a cultural association of Algerian women. She is in Ypres on the invitation of the Flanders Field Museum and the Buren, a Flemish Dutch House of Literature. She stayed in residency for 2 weeks and will produce a text for City Books Ypres together with 5 other international authors and 1 photographer. She would like to discuss with us the use of napalm during the French-Algerian War. She will give this presentation in French, and hopefully there will be in English some slides, and if not, we do have the reinforcement of English translation here. Immediately after she finishes this, we will pass to a shortened coffee break behind this for 10 minutes. Thank you. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, j'ai été déjà présentée, mais je voudrais parler de mon pays, l'Algérie. Je suis une écrivaine algérienne qui vit en Algérie. Je suis la fille d'un instituteur résistant pendant la guerre d'Algérie. Un instituteur qui a été torturé pendant 48 heures parce qu'il était résistant et dont le corps, avec celui de ses compagnons, a été jeté aux chiens. Ceci pour signaler que toute guerre est atroce, quels que soient les moyens que l'on emploie. Pendant cette guerre de 1954 à 1962, des actes de guerre ont été perpétrés, entre autres des bombardements au napalm de villages algériens. Certains membres de ma famille, aujourd'hui disparus, ont pu réchapper à ces bombardements, et c'est en hommage à ces personnes de ma famille que j'ai écrit ce texte, dont le titre est emprunté à un poète italien, Ungaretti. Peuplé de noms, le silence. Ce serait un petit matin blafard soudain transpercé d'une vive lueur. Ce serait un oiseau blanc, affolé, dans un ciel hachuré d'éclairs. Ce serait une lampe de feu, déversée par des oiseaux d'acier. Personne ne sait encore nommer cette vague d'incandescence soudain répandue. Ce seraient des hommes, des femmes, des enfants éperdus, fuyant la vague brûlante et mortelle. Ce serait incessante, terrifiante, des déflagrations au cœur des ténèbres indues. Des lambeaux de soleil s'accrochent et s'incrustent sous les yeux, dans la peau, dans la mémoire, à jamais. Là-haut, assis dans leurs engins semeurs de mort, sanglés dans leur ceinture de sécurité, les hommes incrédules contemplent l'effet de leurs bidons spéciaux. Une coulée de lave bouillonnante, serpente à travers les rues du Douar, lèche les murs de terre et ne laisse derrière elle qu'amas de cendres pulvérulantes. Ce torrent de feu qui creuse le gouffre de l'irrémédiable
s'appelle napalm. Ce serait dans l'obscur, dans l'illusoire protection des grottes et des abris, l'attente du jour dont on ne sait s'il ne renaîtra parmi les cendres. L'enfant court sur les chemins de poussière, il trébuche sur les gravats, il pleut des pointes de feu, il pleut des éclats de lumière. Cours, mon fils, cours, ne t'arrête pas. Ce serait une larme sur une joue d'enfant, un regard qui questionne, et l'heure de l'infinie douleur. Ce serait une mère, des mères, et dans le regard de ces mères, le désespoir le plus terrible qui puisse se vivre. L'air est cisaillé par la stridence des cris. Ce serait inattendu, en ce jour de guerre, le sourire d'une petite fille, un sourire confiant, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle serre très fort la main de l'espoir, parce que pour l'enfance, la vie se réinvente chaque jour, chaque matin, même si le feu et la fumée dérobent le ciel à son regard. Instant pétrifié dans un été dévasté. Ce serait insoutenable le regard d'un père debout sur un chemin de pierre, portant dans ses bras une petite fille, sa fille. Elle a 8 ou 9 ans, mais qui d'autre que lui pourrait le dire? Image arrêtée, rouge et blanc, car ce matin, elle avait mis sa robe blanche. La petite fille ne sourira plus, elle n'entend pas le chant de l'été, elle ne verra pas la mer toute proche. Qui peut regarder la guerre dans les yeux d'un enfant? Cruauté. L'enfant est tombé, l'enfant gît au milieu des décombres. Il ne courra plus. Ce serait, dans la discordance des nuits, des cris jaillis d'entre les pierres, amas de braises sur lesquels s'abat la douceur intolérable de la lumière naissante, paysage calciné, où ne vibre désormais que la rumeur des aubes ensevelies, et les jours palpitent, et les jours s'éparpillent en vain sur les paupières désormais closes. Au-dessus des fosses communes, le silence s'émiette et jette son écho sanglant à la face de la haine et au fracas des bombes. Quels noms peupleront ce silence? Je vous remercie. Thank you very much. I think it was worthwhile to hear and read this magnificent work for us to wait a little bit for our coffee break. We will have the coffee break now, immediately behind us, and I ask you to be promptly back here at 11:30.